Well, hello. Всем доброе утро. Thank you and welcome. Спасибо, что пришли, добро пожаловать. He's going to be translating, as you see. Я буду переводить его, как вы можете видеть. My name is Gustavo. I come from Argentina. Я Густаво, я из Аргентины. I work as a CTO of Cinta Infinita, which is a small security company. Я работаю техническим директором компании. They asked me to sit for some reason. Okay. But not you. Sit. Okay. I'm sitting, Sorry. not you. You can just, yeah. Я технический директор компании Cinta Infinita, небольшая компания. Okay. How many of you understand my English? Кто понимает английский еще? Поднимите руки. Wow. Awesome. So That's you don't have to speak a lot. Do I have not to speak at all? No. Well, I don't know. Go ahead. I'm a computer science engineer. I also a snowboard teacher. I like to play guitar and do a bunch of other stuff. Я преподаватель информатики, люблю играть на гитаре, на сноуборде катаюсь, много разных вещей делаю. That's good. So, what am I going to be talking today about? О чем же я буду говорить сегодня? We're going to be talking about mobile application security. О безопасности мобильных приложений. Yeah. So, how did it start? About 8 years ago, I had to test my first mobile application. Как все началось? 8 лет назад ты должен был тестировать свое первое приложение. Yeah. I was working at a company, and a bank required to test their first mobile banking application. Я работал в компании, это был банк, и банку нужно было протестировать свое первое приложение, которое они выпускали. And there was no one in the company that knew how to pen test a mobile app. И никто не знал, как делать пентест мобильного приложения и так далее. So the salesman came to me and asked, "Okay, do you know how to pen test mobile applications?" И вот, вернее, в компании никто не знал. Вот ко мне подошли и спросили: ты знаешь, как сделать пентест? I said no. Сказал нет. He said, "Do you want to learn how to do it?" Мне спросили: а научиться-то ты хочешь? And I said yes. Я сказал да. So he said, "Okay, now you are the expert on mobile application security." Замечательно, сказали мне. Теперь ты эксперт по мобильной безопасности у нас приложений. So that's how it started, and I started pen testing more and more applications all the time. И я, в общем, так все началось, и начал делать пентесты все больше и большего количества приложений. So through the years, I've pen tested Android, iOS, mobile, Windows Phone, BlackBerry. И я делал тесты в течение многих лет для Android, iOS, iPhone, Windows Phone, BlackBerry и так далее. And the thing is that at that point in time, there was not a lot of methodology information. So you couldn't go and get a lot of books on stuff or white papers. Дело в том, что тогда на самом деле не было большой какой-то методологии по этому вопросу, и можно было, конечно, какие-то исследования поискать, книжки поискать, но особенно ничего не было. Okay. So I started learning and documenting what I was doing, and that became my first talk on the topic in 2013 at Eco Party Security Conference in Argentina. И, в общем-то, я начал как-то сам все это исследовать, немножко документировать то, что я делал, и в итоге вот это и стало моей темой первой моей презентации на конференции, которая называлась «Экоток» в 2013 году в Аргентине. Okay. So luckily, I've tested a lot of mobile apps since then, and we're going to be talking about that. Но, к счастью, с тех пор я протестировал очень много мобильных приложений, и мы об этом и поговорим. Okay. So, how many of you know what the OWASP Top 10 is? Кто знает, что такое OWASP Top 10 в Okay. аудитории? So, OWASP generates this top 10 risk lists every 3 or 4 years. Каждые 3-4 года OWASP генерирует этот 10 самых больших рисков. And the web application top 10 comes from a lot of time ago. И вот этот топ-10 это довольно давний список. Yeah, but the mobile top 10 was written for the first time in 2014, 4 years ago. Но впервые выпустили для мобильных устройств в 2014 году, 4 года назад. So I told you that my first talk was on 2013. There was not mobile top 10 yet. То есть вот первый раз я выступал на эту тему публично в 2013 году, и тогда еще Mobile Top 10 не был выпущен. Okay, so 2 years ago, in 2016, they released another one, which is this one. И в 2016 году они выпустили еще один такой список, вот этот. Yeah. So we're going to be discussing each one of these points specifically and talk about them. Мы конкретно обсудим каждый из этих пунктов и поговорим о них. Okay. So, how much did it actually change between 2014 and 2016? А какое вообще изменение произошло между 2014 и 2016 годом? Yeah. So, at first, the weak server-side controls was the top one. Which one? The first one here, weak server-side controls. Окей, слабый контроль на уровне сервера, на стороне сервера. Okay, so most of them were just mixed. You see that На самом деле, да. some of them went up and down. Особенно ничего не изменилось, просто они поменялись в порядке. Какие-то были выше, какие-то были ниже. Yeah.
So the new top one is improper platform usage. И новый номер один — это неправильное использование платформы. And then we have a new one, 10, extraneous functionality. И затем новый у нас 10-й extraneous, какая внешняя дополнительная функциональность. Okay. Функционал. I don't know what he's saying. Maybe not, but let's see. That's good. Well, the top one right now is improper platform usage. Итак, номер один сейчас — это какое-то неправильное использование платформы, неподобающее использование платформы. It's actually explained as anything that the mobile operating system offers you, but you use wrong. То есть, по сути, это описывается как что угодно, что вам предлагает мобильная операционная система, но вы как-то используете это не так или неправильно. For example, if you are using your thumb to authenticate to your application, but there's a way to bypass it, that would fit this category. Например, если нужно использовать отпечаток пальца, чтобы войти в приложение, но есть какой-то способ это обойти, то это вот подходит под такую категорию. Every operating system has a lot of security stuff, but there's ways for developers to use it in a wrong way. Очень много всяких заслонок безопасности в любой операционке, но у девелоперов очень много возможностей использовать это как-то неправильно. Okay. So, number 2, and for me this one is the most important, insecure data storage. И номер второй для меня на самом деле самый важный — это небезопасное хранение данных. How many of you, for example, use applications like Facebook, Twitter, BK? Кто из вас использует ВК, Твиттер, Фейсбук, приложения для телефона такого рода? Okay. How many of you know exactly what information is stored in your phone right now? Кто из вас точно знает, какую информацию эти приложения у вас в телефоне сейчас хранят? Okay, not a lot. Немного, да. The thing is that the operating system doesn't let a normal user to access the application folders. Дело в том, что стандартная операционная система мобильная не позволяет обычному пользователю залезать в внутренние папки приложения. So there is no way for us as normal users to know exactly what's stored in our device. То есть мы, обычные пользователи, не можем узнать, что хранится непосредственно приложениями на нашем устройстве. Or in the cloud, because you know right now iPhones and Androids are doing backups to their own clouds. И тоже относится к облаку, потому что сейчас, вы знаете, Android и iOS делают апдейты вживую в облако. So this category is anything that gets written to the device in logs, cache, and temporary files. То есть это все, что записывается в логе, в кэш, в темп, в устройстве. We'll talk about this a little bit later. Об этом мы поговорим подробнее чуть позже. Okay, insecure communication. Окей, небезопасная коммуникация. For example, applications that communicate in plain text with no encryption or that they're using encryption wrong. Например, приложения, которые посылают plain text без дешифрования или как-то используют дешифрование неправильно. A big case here is applications that do not respond in a secure way to a fake or an invalid certificate. Например, приложения, которые как-то не могут отвечать безопасно на поддельные или инвалидные сертификаты. When we connect with a browser to an HTTPS server, То есть, предположим, мы через браузер соединяемся с HTTPS-сервером. we always know the way it's going to react if the certificate is wrong. Мы всегда знаем, как браузер отреагирует, если с сертификатом что-то не так. But in a mobile application, that depends on the way that the developer programmed it. Но мобильное приложение работает так, как запрограммировал девелопер. Maybe it will show an error, maybe it will not. Может, ошибку покажет, а может, не покажет. Maybe it will stop you, maybe it will not. Может, остановит вас, а может, нет. Okay, so that's what this is about. Вот в этом суть этой проблемы. So M4 and M6 are insecure authorization and authentication. Так, шестой и четвертый пункт. Небезопасная аутентификация и авторизация. Yeah, we all know these terms. It's actually failing to identify the user when the user should be required to be identified. То есть мы все это, в принципе, знаем. Это когда устройство не может аутентифицировать или распознать пользователя тогда, когда это должно было происходить, тогда это когда это требуется от пользователя. And of course, failing to apply the right permissions when a user is accessing stuff that he shouldn't be able to. И, соответственно, невозможность правильные пермишины применить, когда пользователь пытается получить доступ к чему-то в телефоне, к чему он доступ получать не должен. Then we have M5, insufficient cryptography. Далее, недостаточная криптография. Yeah. Пятый So пункт. something to remember, and it's always good. Encoding is not encryption. Yeah. Да, соответственно, нужно некоторые вещи помнить. Декодирование — это не дешифрование. Obfuscation is not encryption, and serialization is not encryption. И то же самое относится к обфускации и сериализации.
just because one can't read it easily, it doesn't mean that it's encrypted. Если что-то сложно прочитать, это не значит, что это дешифровано. Another case is when some cryptography is used, but it's not done correctly. Иногда используется какая-то криптография, но используется она неправильно. For example, if we are using some really strong cryptography algorithm, but we are storing the key with the encrypted files. Например, да, замечательно. Мы используем какую-то сложную криптографию, но ключ у нас тут же рядом хранится. And again, programming your own crypto, not a good idea at all. И опять же, программировать свою собственную криптографию — это вообще не хорошая идея. Only if you are doing a PhD in cryptography, for example. Только если вы диссер пишете на эту тему, может быть. For example, if you do that, something like this could happen. Если вы это сделаете, может случиться что-то вот подобное. Okay, this is from an application that was released by the Argentinian government. Это приложение, которое выпустило аргентинское правительство. And it was actually meant to hide parameters on a URL. И, соответственно, параметры на URL должны там быть скрыты. So if you look at it, you can see that it's just a lot of base64 encoding. И, в общем, если посмотреть, вы увидите, что здесь очень много кода, Then replacing vocals with other symbols. который просто заменяет гласные какими-то другими символами. And then reversing and base64 encoding again. И опять как бы они это разворачивают. So it's actually just mixing letters, but То есть не просто меняют одни буквы на другие. that's not crypto. И это не криптография, как вы можете понять. So M7 is called client code quality. 7-й пункт — это качество клиентского кода. And this is a catch-all category for anything that's code level issue, like buffer overflows, format strings, and stuff like that. И это все знаете, такая сетка, которая все на уровне кода, buffer overflow и тому подобные вещи. For example, the vulnerabilities that allow us to jailbreak a mobile device. То, что помогает, например, jailbreak нам сделать. Code tampering. Какие-то игры с кодом. Anything that means modifying the application without like modifying it in memory. For example, patching the binary. И все, что относится к модификации приложения, без того, чтобы модифицировать память. Например, патчить бинары. Yeah, modifying the resources or hooking the methods. Ресурсы модифицирования, хукинг методов делать. Yeah. Or modifying the memory itself of the application. Или саму память приложения. Number 9, reverse engineering. 9. Реверсивный инжиниринг. Yeah. So this is binary analysis to get from the application binary to the Бинарный source анализ, code. да, чтобы добраться через бинарий приложения до source кода. Why do we do this? Because it's easier to understand the application logic if you read the code. Зачем мы это делаем? Естественно, понять логику приложения проще, если мы просто почитаем код. It's easier to find vulnerabilities. И таким образом гораздо проще найти уязвимые места. And sometimes you get information leakage through the code. И иногда через код вы можете какие-нибудь утечки информации найти. For example, in Android, you can actually get from an APK to Java code really easily with 2 clicks. На Android за 2 клика можно от APK сразу до Java кода добраться. Yeah. So you can find some information there as the developer wrote it. И вы легко можете найти эту информацию, которую там девелопер написал. We'll see a bad example in a minute. Мы увидим плохой пример буквально через минутку. And number 10 is extraneous functionality. What is extraneous in this case? Extraneous, Yeah. that shouldn't be there. Ага, какая-то внешняя инородная функциональность, которой там быть не должно. So, Какая? Undocumented opportunities. Да, Yeah. недокументированные возможности, да. totally. For example, backdoors. Например, какой-нибудь бэкдор. Some security controls that were meant for internal development but shouldn't be in production. Какие-то инструменты безопасности, которые для внутренней разработки были добавлены, а в продакшене их быть не должно было. Maybe some testing functionality that is in the binary and the code but is not used in the production. Какие-то функции тестирования, которые, опять же, там в коде, но в продакшене тоже не используются. For example, if an application has a series of clicks that you should do and bring up a console or something like that. Например, какой-то набор кликов, который нужно сделать в приложении, чтобы появилась консоль. So, some cases in the news. Несколько случаев из новостей. This is a study that the people of IOActive did about SCADA mobile applications. Which one? SCADA, yeah. Yeah, Это исследование, которое было проведено о мобильных приложениях SCADA. And the other one is about trading applications, like stock exchange. И еще одно исследование о приложении для трейдинга, как на бирже.
So they took a bunch of applications in these categories and they analyzed their security. То есть взяли в исследование несколько приложений с такой категорией и проанализировали их безопасность. If you see here, you have the top 10, and how many applications had an issue with any of those? То есть вверху у нас топ-10, и дальше еще цифра, которая показывает, у какого количества приложений были проблемы вот с одним из этих пунктов. So, for example, you have 20 applications that were doing insecure data storage. Например, у вас было 20 приложений, которые как-то небезопасно хранили данные. And in the trading ones, you can see that there's, for example, 62% of the applications weren't doing SSL validation correctly. Или, например, 62% приложений не делали правильную SSL-валидацию. So you could do a man in the middle and steal their credentials, for example, for trading sites. То есть можно очень легко там было украсть данные и делать трейдинг при помощи этих данных. Then we have Tinder. Далее Tinder. How many of you know what Tinder is? Кто знает, что такое Tinder? How many of you use Tinder? Кто из вас использует Tinder? Good. Okay, so there were a bunch of vulnerabilities in Tinder В Тиндере было несколько уязвимостей, that actually allowed to track a person that was using the device. и можно было отслеживать человека, который использует устройство при помощи уязвимостей этих. It actually had to do with the way the backend server returned the distances between you and a match. То есть на самом деле дело это относилось к тому, как бэкэнд-сервер определял расстояние между вами и вашей парой. So in a first iteration, they would give you the x and y distances, То есть в первой итерации там были дистанции x и y. so that would totally identify where the other person was. То есть очень много можно было легко найти, где другой человек. And then they were just giving you one distance in a line. А потом они давали просто это линией. Yeah, but you could do triangulation. Но можно было сделать триангуляцию и все равно найти. So there was a problem here. Была такая проблема. Have you seen this news, the Strava case? А про Страву слышали в новостях? Okay, Strava is an application for tracking your exercise. Strava — это приложение, которое отслеживает ваши всякие физические упражнения. So you go running, and then it shows you in a map where you went running. Ну, на пробежку вы отправились, и приложение рисует карту вашей пробежки. So earlier this year, Strava made a world map of the places that people were exercising the most. И, соответственно, в этом году недавно Strava сделала карту мира, где люди чаще всего отправлялись на такие пробежки и упражнения. And in the map, we saw places like these that were really lit up. И мы видели вот такие места, например, которые были очень такие подсвечены на этой карте. And it resulted that they were secret military bases. И оказалось, что там секретная военная база. So it was a problem. То есть такая была проблема. And there's another case with Twilio. Do you know what Twilio is? И еще был случай с Twilio. Кто знает Twilio? Okay, so it's an service used to send SMS. Это сервис, который используется для того, чтобы отправлять смс-ки. When an application sends you a code or a password via SMS, they use one of these kind of services. То есть, когда приложение вам отправляет смс-ку, там, вот, введите код, вот используется такой сервис. And there were applications that were insecurely storing in the code the API key. И, соответственно, были приложения, которые в этом коде небезопасно хранили API-ключ Yeah, in the client side. на стороне клиента. So this exposed a lot of mobile numbers and mobile messages to anyone. Таким образом, это открывало доступ к большому количеству мобильных номеров и сообщений практически кому угодно. It was information in 180 million people. И это была информация, там информация была о 180 миллионах людей. So this was not a Twilio vulnerability, but developers using their service wrong because they were not supposed to put the API key in the mobile phone. Дело в том, что была не какая-то уязвимость Twilio, это просто девелоперы делали неправильно, потому что они не должны были в мобильный код в API-ключ включать. Okay, so we've talked about the theory. Now let's talk about what I found in practice. То есть замечательно. Мы поговорили о теории, а теперь давайте поговорим о том, что я нашел на практике. Okay. So we have the first case, which I call the ones they all share. Окей. Во-первых, поговоря о первом кейсе, это вот те, которые все делятся, которыми все делятся. And it's called like this because mostly every application that I've tested had these vulnerabilities. Потому что вот те уязвимости, которые сейчас расскажу, были практически во всех приложениях, которые я тестировал. And this has to do with sensitive information written to logs. И это относится ко всякой чувствительной и важной информации, которая записана в логе. The Android and the iOS operating system have internal logs where you can write debug stuff. В iOS и в Android есть, естественно, внутренние логи.
So here they were writing, for example, a call to a web service with the username and the password. Вот, например, код веб-сервиса с именем пользователя и паролем. And client information and an access token here, for example. Вот токен доступа, информация о клиенте, замечательно. And this could be retrieved if someone gets physical access to your phone or installs malware there. И если кто-то доберется до вашего телефона или какую-то прогу туда установит, он спокойно может до этого добраться. And the other one is cache files. Еще, конечно же, кэш. So when you program a mobile application, usually you use a web library to connect to your web services. Когда вы делаете мобильное приложение, вы, конечно же, чаще всего используете веб-библиотеку, чтобы связываться с вашими мобильными сервисами. And if you don't configure correctly this library, it will cache the information that it gets. И неправильно сконфигурирована такая библиотека будет кэшить информацию, которую она получает. So, for example, here we see that there was a request made to authenticate with password, and we have a username and password that was cached and saved into a file. Вот, например, запрос сделать аутентификацию через имя пользователя и пароль, и они замечательно закэшировались. There is no way for a normal user like us to know that this file was created in the phone. И стандартный пользователь никогда не узнает, что такой файл сформировался. So that's why a lot of applications do it and no one is complaining because they are not seeing it. Поэтому так много приложений это делают, но никто не жалуется, потому что они просто этого не видят. So this is really common. Это очень распространено. То есть сейчас мы поговорили о тех уязвимостях, которые вот общие для всех. Okay, this is case one. I call it Franco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, первый случай я называю Франко 1, 2, 3, 4, 5, 6. There you go. Now I know the numbers in Russian. Да. Теперь я знаю, как говорить цифры по-русски. So it was a mobile banking application for Android and iOS. Это мобильное приложение, банковское приложение для iOS и Android. As I told you, you can actually get source code from any Android application. Как я уже говорил, вы очень легко можете добраться до source-кода любого практически приложения на Android. So you can get the APK from the Google Play. Вы находите APK-шку. Yeah. Then you can use Njarify or Dexterjar to get the Java code. Соответственно, вы легко можете использовать, легко можете добраться до Java-кода. And you could look at it. И посмотреть, что там в Java. So in this case, the source code was not obfuscated. Соответственно, в этой ситуации source code не было обфускации не было source So кода. what did I find? Что же я нашел? The first thing was a string here that says users Franco, which is the developer name, Dropbox development, mobile bank with the name of the bank, and some stuff. So Замечательно. Я нашел стринг, где по сути была ссылка на Dropbox разработчика. So this actually meant that the guy was using his own Dropbox to hold the source code for the mobile application he was doing for the bank. То есть замечательно. Девелопер этот Франко в своем собственном личном Dropbox хранил source код приложения, которое он писал для банка. So the bank was not happy with this. И банк совершенно об этом не знал. But this was not the bad problem. Но проблема это не такая большая. This was the bad problem. Вот была проблема. So we found a class that was imported in the project, Мы нашли класс, который был импортирован в проект, which was called verificar recurso, which means verify resource. и назывался verificar recurso, что значит верификация ресурсов. Okay. So what it was doing, it was calling a method called test login user. И он послал запрос к методу, который назывался test login user. And it had a series of numbers and 1, 2, 3, 4, 5, 6. И там была серия цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6. The thing is that our testing users were also numbers like those. И дело в том, что наши тестовые пользователи тоже были с такими же цифрами. So we tried logging in with those numbers as the username and 1, 2, 3, 4, 5, 6 as a password. То есть замечательно. Мы попробовали сделать точно так же. Мы взяли наших пользователей, вот их имена, и просто использовали пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. And we got inside test accounts of the bank. И замечательно забрались в тестовые аккаунты банка. If this went to production, these numbers would be published in Google Play. То есть, если бы, соответственно, если бы это в продакшн вышла эта версия приложения, то эти цифры были бы в Google Play опубликованы. So you can see what the problem is. То есть проблема, в общем-то, явная. This class was not used at all. It was just they left it in the path and it got imported in the project. Дело в том, что да, ничего не было неправильного в использовании этого класса, просто они его оставили в проекте. So, case 2, give me the pin. Второй случай. Введите пин-код. This was a mobile payment application.
Это было приложение для мобильных платежей. and also for Android and iOS. Тоже для Android и iOS. So let's talk about Sandbox. Давайте поговорим о Sandbox. Every mobile operating system has measures to ensure one application cannot mess with another application's data. В каждой мобильной операционной системе есть Sandbox, который помогает определить, как одно мобильное приложение обращается с другим мобильным приложением и его данными. So as Android and iOS are Unix-based, Так как iOS и Android оба основываются на Unix, these protections are done by file system permissions. соответственно, эта защита основывается на перемешанных файловых системах. So we have in Android any application can only access /data /the package name. То есть, соответственно, на Android любое приложение может получить доступ к /data /package названию. And in iOS, they can access that path over there with an app ID. А, соответственно, при помощи App ID на iOS вот могут по этому пути получать доступ к файлам программы. And the information that is stored there usually is done in Android using shared preferences, which are XML files. И, соответственно, при помощи преференсов, которые XML-файлы обычно на Android происходит доступ. And SQLite databases. И SQLite баз данных. In iOS, instead of XML, they use plist, which is the Apple XML. И, соответственно, в iOS там plist, который Apple'овский XML, по сути. So, in this case, the user interface was protected with a pin lock. Соответственно, в этом случае доступ к интерфейсу был защищен таким вот пин-кодом. So, if you find the device unlocked, or someone finds the device unlocked, I think кто-то ищет iPhone. Вот этот звук, это кто-то ищет iPhone. I'm sorry, just somebody's looking for his iPhone. You see here this da-da-da. This is the lost iPhone sound. Это звук потерянного iPhone. Кто-то потерял iPhone в аудитории и сейчас его ищет, серьезно. Где этот звук? Просто найдите, пожалуйста. somebody lost his iPhone Yes, somebody lost his on a mobile iPhone. application talk. Это просто не остановится. Он будет орать, пока его не найдется. Ладно. Okay, so it's not here. Somewhere there. Anyway. Okay, so Итак. it didn't stop. No, it won't stop. Continue. Я сказал, continue. Okay, so in this case, the user interface was protected with a pin lock, so that if anyone would get your phone, he wouldn't be able to just make payments. То есть, соответственно, если кто-нибудь доберется до вашего телефона, просто так открыть приложение и сделать оплату нельзя было. Нужно было ввести пин-код. So it was an extra protection layer from your actual pin code in the phone. То есть это был дополнительный слой защиты в добавлении к вашему собственному, например, коду на телефоне. The PIN number was stored locally at those two files. Так вот, но пин-код на самом деле хранился локально вот в этих двух файлах, что на iOS, что на Android. This one and this one. So, Таким образом. client-side checks are bad. We'll talk about this in a bit. То есть чеки на стороне клиента — это вообще плохая штука, мы об этом поговорим. But we say, okay, this file is protected by the sandbox. Замечательно, мы скажем, но этот файл ведь защищен сэндбоксом, No one should be able to get it. то есть никто до него не доберется. Yeah, right? Да, ведь правильно же. So there's something called backups. Да, но есть такая штука, называется бэкап. And the backups in mobile operating systems, the application can choose if it wants its data to be backed up or not. И в операционной системе приложение само может выбрать, хочет ли оно, чтобы был бэкап его данных или нет. So it would allow the operating system to get the information and send it to a local backup or to the cloud. То есть это позволяет приложению в операционной системе взять свою информацию, отправить ее на бэкап либо локально, либо в облако. When an application allows backups, they break the sandbox, and we'll see why. То есть когда приложение делает бэкап, оно на самом деле вырывается из сэндбокса, и мы увидим почему. So, for example, if you find an Android device which is unlocked, Вот вы нашли какой-нибудь андроидовский телефон, который разблокирован. you could enable developer options. Вы можете там включить режим девелопера, You could connect a USB cable подсоединиться через USB-шку and tell the phone to back up that application. и сказать телефону, сделай мне бэкап вот того-то приложения. So what the phone will do is get all the information in the folder that is protected by the sandbox. То есть телефон возьмет всю информацию с той папки, которая защищена сэндбоксом, It will compress it и сожмет ее and send it through a USB cable. и отправит через USB-кабель. So you can actually access it. То есть вы получите к ней доступ. So we're going to see a small demo about this. Посмотрим небольшую демку этого. So I wanted to test it with the same application that I showed you.
Не хочу тестировать. With the same. It's gonna be the same, right? No, I wanted to. Wanted to. Okay. Я хотел, конечно, сначала протестировать с тем же приложением, что я вам показал, Yeah, but we have a non-disclosure agreement. но у нас соглашение о неразглашении подписано просто. So I found a new demo for you. Нашел для вас другую демку. Have you ever seen these applications that let you protect your pictures? Вы видели когда такие приложения, которые позволяют вам защитить ваши картинки? Okay, so they tell you that if you have some picture you don't want anyone to see, Они говорят, если у вас есть какая-то картинка, которую вы хотите, чтобы никто никогда не увидел, you can use this application to hide it. можно использовать это приложение и спрятать эту картинку. So I download one of these applications. Вот я загрузил одно такое приложение. And I'm going to take a picture of you И сейчас мы сделаем фотку and see if we can hide it or not. и посмотрим, спрячет ли оно эту So, картинку. put your hands up. Давайте вверх все поднимем руки. There you go. Давайте все поднимем руки вверх. One there Прекрасно. and И one еще вот здесь одну сделаем. there. Okay, so Замечательно. now I took these pictures and I want to hide them. Вот я сделал эти картинки, хочу их спрятать. So I download this PhotoBolt application, which told me that it was secure and it will save my photos. Я загрузил это приложение, называется PhotoBolt, и оно мне говорит, что оно безопасное и будет I set a pin code, прятать. Я даже пин-код задал. which is not 1, 2, 3, 4. И это не 1, 2, 3, 4. So that's the wrong pin. Ага, неправильный пин. And this is the right pin. So I can actually get in here and say вот- add picture. And it will let me И я захожу, add your pictures. я добавил картинки, So I'll add this one. You will see that it's gone from the pictures. и из моего приложения фотографий And I add оно this one. пропало. Okay, Теперь оно so здесь. if I go out and I try to get in again, Если я хочу снова I get the зайти, pin, so no one should be able to я see должен my снова ввести pictures. пин-код, и никто мои фотки не увидит. Просто так. Okay, so we will do this same attack. I will try to back up the information of that application. Сделаем то же самое. Я просто попробую сделать бэкап информации в приложении. So I will. Can you see it? Yeah, big enough. There, big enough. Okay, so I will do ADB. So this is the name of the application, PhotoBolt. So I will say ADB backup that Вот application. название PhotoVault этого приложения, и я сейчас сделаю бэкап. ADB бэкап. So it says unlock your device and confirm the backup operation. I have an unlocked device, so I will Меня confirm it. просит разблокировать устройство, подтвердить бэкап. Yeah. У And меня. this created a file which is called backup.ab. И я получил файл, который называется This backup.ap. one. I'm going to remove that tar because it's from another test. Backup.tar. Okay. So what we're going to do is this AB is actually some kind of zlib zip file. И этот AB такой zlib zip файл Yeah. просто. So with this command, we can actually convert it into a tar. И при помощи этой команды мы можем конвертировать его в tar. Yeah. So this will create the backup.tar file. И вот мы получили бэкап в формате tar файла. And we do tar xbf backup.tar. And I just opened the tar file. И я только что открыл tar файл. So we see some interesting files here. Смотри, какой интересный файл. There's password.xml. Там есть даже файл, который называется password.xml. So if I do a cut of that file, И если я сейчас вырежу этот файл, you see 1337, which was my и password. вот мой пароль 1337. So now I could open the application. But the funny thing И я могу открыть это приложение. Но что веселее всего? is that I have these files. У меня даже есть вот эти файлы. So if I do, for example, genome open and that file, you will see the picture. И вот вы увидели картинку. So there was no encryption at all. It was just saving the file in its own folder. Никакого дешифрования. Просто файл сохраняется в свою собственную папку приложения. Yeah, and it was breaking the sandbox by allowing backup. То есть я просто, как я уже рассказал, при помощи бэкапа спокойно пробился через Sandbox. So that pin code is the same as nothing. То есть пин-код, в общем-то, ни на что не годный. Yeah. Did you understand it? Понятно всем? Yeah, good.
Okay, so we're going up and up in criticity of the findings. Замечательно, мы углубляемся. This was a management console for a cloud service Это была консоль менеджмента, консоль управления для облачного сервиса on iOS. на iOS. And there was also a pin lock. Там тоже была защита при помощи пин-кода. So we talked about Android reversing, Да, мы поговорили о том, как сделать такую штуку на андроиде. but in iOS you cannot reverse like that. Но на iOS, конечно, такое не сработает. So you can only get to some kind of assembler language. Вы можете дойти до какого-то уровня ассемблера. But there's something called class dumping Но есть такая штука, которая называется класс-дампинг. that allows you to get the headers of the C files. Вы можете увидеть хедеры со C-файлов. So you can learn every class that is declared in the application and all the methods they have. То есть вы можете понять все классы, которые включены в приложение, все методы, которые там есть. If you have a jailbroken iPhone or iPad, Если у вас iPhone или iPad, на котором вы сделали jailbreak, you can actually use function hooking to invoke or rewrite any of those methods that you read и вы there. можете использовать function hooking, чтобы переписать любой из этих методов. So the class dump rebuilds something like this. И класс dump, он открывает вот такого рода штуку. There was passcode verification view controller. То есть там был контроллер верификации по паролю. Yeah. And there was a Boolean method. What kind of method? No, it was a void method. И был void метод, Yeah. да. That was password was correct. То есть пароль был правильным. So you could actually use a tool like Cycrypt То есть вы можете использовать такой инструмент, как SiteCrypt, to inject yourself into the process чтобы влезть в этот процесс and just call password was correct. и просто написать там пароль был правильным. And that was like that bypass, the pin screen would go away. И спокойно вы через пин-скрин прошли таким способом. So it was not that good. То есть, видите, не так все здорово. The right way of doing something like that Как бы это можно было бы сделать правильно? would be deriving a key from that pin Нужно было как бы отделить ключ от этого пин-кода and encrypting the data behind. и, соответственно, зашифровать данные, которые за ним стоят. So that even if you can make the screen go away, it wouldn't show you the information. Замечательно. Если вы бы даже при помощи такой команды экран пин-кода убрали, информацию бы вам все равно никто не показал бы. But well, that happens. Но бывает и так. So, case number 4. В четвертый случай. Все ваши аккаунты принадлежат нам. Yeah. It was another mobile payment application, Тоже приложение для мобильных also платежей, for Android and iOS. тоже для Android и iOS. Yeah. So the application uses a REST web service to read the financial information. То есть приложение использовало сервис REST, чтобы читать и модифицировать финансовую информацию пользователя. So it went like this: user financial information and a numerical user ID. То есть, соответственно, видите user financial information и дальше цифровой идентификатор пользователя. So the mobile client was sending an authorization header with the token, То есть, соответственно, мобильный клиент посылал авторизационный хедер с токеном, but the server wasn't even looking at it. но сервер вообще даже на него не смотрел. So you could delete it and the response would be the same. То есть можно было его удалить, и все равно ответ был бы тот же самый. So what I did was just popped up my browser И я просто открыл браузер and did this. и сделал вот такое. And it was totally open. The API was not using any protection. То есть API вообще не использовал никакой защиты. And you could see like credit card numbers, И там у нас замечательные номера кредитки, account currency and the balance. сколько денег на счету, валюта счета. So there was a lot of information. Много там всего было. This one was pretty bad. Sorry? But hey, the credit cards are masked, so Но хотя бы как-то кредитки я зарисовал. it was not that bad. Не так все было плохо. We'll get to bad now. Но сейчас будет по-настоящему плохое. Okay, this is the last one and the worst one. It's actually the worst thing I've seen in my working years. И это последний пример и самый тяжелый пример, который я видел в своей карьере. So it was a mobile point of sale application. Это мобильное приложение для непосредственно продаж. Point of sale is like in what? What do you mean? Have you used any or seen any of this? This one, yeah. I get it. Да, кейс называется «Кто что купил». Это, знаете, такие устройства, когда ты приходишь и, грубо говоря, к мобильнику подключается какая-нибудь железяка, и ты можешь расплатиться своей кредиткой, там, не знаю, в парикмахерской или в каком-нибудь маленьком ларьке.
Мгм. That was long. Yeah, just explain, just Yeah, in case, what I the know. thing it is. So Yeah. it's an application that you can use to get payments with credit cards. То есть приложение, которое используется для того, чтобы вы могли заплатить при помощи кредитки. So these devices, these card readers are really good. И эти карт-ридеры, они, конечно, очень хорошие. They are certified. Они сертифицированы, They are EMV certified, то есть они прошли сертификацию EMV, and they use something called DUKPT encryption. и они используют шифрование, которое называется DUKPT. Yeah. So this means derived unique key per transaction. То есть называется Derived Unique Key Per Transaction, то есть у них уникальный ключ на каждую транзакцию. Every transaction that you made with the credit card То есть каждая транзакция is encrypted with a different key. получает новый код ключ шифрования. And these keys are derived from a master key, И эти ключи, они генерируются из мастер-ключа, which is called the base derivation key. который называется Base Derivation Key. Yeah. And it is stored securely inside the reader. И сам этот ключ, он безопасно хранится внутри кард-ридера. Yeah. And at the merchant in the other endpoint. And at the merchant, what do you mean? The guy that's actually collecting the data. So it travels encrypted. Да, и, соответственно, на стороне непосредственно того, кто осуществляет оплату, как бы тоже хранится этот ключ, но он там тоже зашифрован. Yeah. So actually, when you slide your card, it gets encrypted in that little thing. То есть вы проводите карточкой по кард-ридеру, там платежная операция дешифруется, Yeah. And even your mobile phone doesn't see the card data. и сам даже мобильный телефон, к которому подключен кард-ридер, он не видит данные карточки. Yeah. So, and you can't open the thing because it has tamper-proof. It's a hardware security module. И даже вскрыть вот этот сам кард-ридер сложно очень сам по себе. So that was secure. То есть как бы все безопасно. So, since we couldn't find anything in the payment flow, То есть ничего непосредственно в потоке операций оплат мы найти не могли. we tried to use another functionality of the application. Мы попробовали использовать другой функционал приложения. So the app lets you get previous payments. Приложение позволяет посмотреть историю платежей. And when you click on Get My Previous Payments, there's an HTTP request with this JSON object. То есть, соответственно, при помощи этого JSON-объекта можно посмотреть все предыдущие оплаты, когда вы делаете запрос. Which has sorting and a filter. Там есть сортировка и фильтр встроенный. Yeah, it says commerce ID, user ID, and status equal 538, 3, and 1. I see your faces. Я вижу по вашим лицам, что вы все поняли. We like seeing numbers in this stuff. Мы любим, когда цифры появляются тут. So you could actually, there was an authorization header. То есть там был хедер авторизации. It was checked for authorization, so you couldn't do the same attack as the previous one. Could or couldn't. No, you couldn't. Да, там, то есть он проверялся на авторизацию, то есть вы не могли атаковать так же, как в прошлый раз. But there was no authorization check. Но, вернее, проверки авторизации не было. So if you were a valid user of the application, То есть если вы являетесь нормальным валидным пользователем приложения, you could ask for the payments of any commerce ID. то есть вы могли, в принципе, запросить оплаты с любым ID. And this was bad. So while I was playing with this, just going through the numbers, Я играл этим, просто шел от цифры к цифре. I said, okay, this is JSON. Я сказал, ладно, это же JSON. So I could possibly do this and just take away the filter. Я же мог бы, наверное, сделать вот это и просто убрать фильтр. At first I thought it wasn't working Сначала мне показалось, что это работает, because my response wasn't coming back. потому что отклик мне не возвращался. But then I thought, okay, maybe the response is very big. Sorry, the response is? Very big. Может быть, я подумал, large. что он очень большой просто ответ. So after about 2 minutes, Прошло 2 минутки, I got 500 megabytes JSON object я получил объекты JSON на 500 мегабайт with all the transactions made by any user in history. со всеми транзакциями всех пользователей. So this was really bad. Вот это было правда плохо. Well, okay, so yeah. This was kind of bad. But it can get worse. Но бывает и хуже. So when we analyzed this information that we gathered, we found a bigger problem. Когда мы проанализировали полученную информацию, мы нашли проблему побольше. Think that the application actually showed you the name of the user that made the payment, Приложение показывало вам имя пользователя, который осуществил оплату, the amount and the masked credit card number. объем платежа и замаскированный номер кредитки. Just that, and the date. И данные, дату. The object that came back was this.
Но объект, который возвращался, выглядел вот так вот. This is just a part of it. Это часть его. So you could see, okay, yeah, the amount, the Да, currency, я вижу объем, валюта, and then we have IP address, а потом IP-адрес, latitude, longitude. широта и долгота, So we had GPS data то есть there. данные GPS. We had a lot of other information about the card, Очень много другой информации о карточке. information about the reader. И информация о устройстве, о картридере. Yeah. Can you see something bad there? Вы можете увидеть, что здесь есть плохого? Look at that. Посмотрите-ка. So that Да. BDK there, I was Да. like, is that base derivation key? Э, Can that BDK. be? So actually, I picked up my red phone that I have, and I called the owners of this application. То есть вот я, соответственно, взял свой красный телефон и позвонил владельцу приложения. I sent this screenshot and I said, is that the BDK? И как бы я сказал, вот у меня какой-то BDK, вот у меня этот ключ здесь. Yeah, and they said, oh, fuck. И он сказал, ой, блин. So actually, they were, for some reason, they were disclosing on a read-only web service У них был на самом деле веб-сервис, типа только для чтения, the base derivation key that would allow you to decrypt any transaction. и там был доступен вот этот твой base derivation key, который позволял вам дешифровать любую транзакцию, Totally beating their security model. полностью вообще обламывая всю их модель безопасности. So yeah, this deserves a third-party facepalm. Вот, в общем-то, да, еще один фейспалм. So this one was really, really, really bad. Это было, правда, очень-очень-очень плохо. Okay, so we're good in time. Okay, so how can we avoid this? Как же нам всего этого избежать? We've seen the bad things that happened and are happening. Да, плохие вещи происходили и происходят. I told you that when I started working with this, there was no methodology, no good documentation about security. Я уже говорил, что когда я начал с этим работать, не было какой-то методологии и никаких книжек по мобильной безопасности. So this has changed now. Теперь, luckily. конечно, ситуация изменилась. So the MASBS project, Проект называется MAFBF. it's a mobile application security verification standard. And yeah, I don't think Yeah, we go need to ahead. Yeah. translate Go that. ahead. Go ahead. Yeah. So the first version of this project was released in January this year. Первая версия проекта была выпущена в январе этого года. So it's really new, it's work in progress. Это новая, это такая работа, которая постоянно сейчас совершенствуется. Like any OWASP project, it's totally open source, so you can collaborate if you want. Полностью open source, вы можете делать свой вклад, если хотите. There's a Slack channel Есть канал на Slack. that we use to discuss and to chat and to work. For example, a couple of friends from Uruguay, Например, пару друзей моих, yeah, they translated it to Spanish, so maybe you can translate it to Russian. они перевели на испанский язык, может, вы захотите перевести что-то на русский. It would be really good. Это было бы очень полезно. And this is very useful, for example, for security definitions in the life cycle. И это очень важно для определения безопасности в течение жизненного цикла. When you are pen testing, to ensure completeness of your pen test. Когда вы делаете пентесты, вы хотите быть уверены, что он полноценный. So you say, I followed this guideline and I did all the checks. Вы хотя бы можете сказать, да, я вот посмотрел на гайдлайн и сделал хотя бы все вот эти пункты, которые там обозначены. And if you're buying a pen test, so you can actually require the vendor to fulfill the MASBS. Или если вы платите за сторонний пентест, вы можете хотя бы попросить у вендора сделать все по этим пунктам. So it's really useful. Это очень полезно поэтому. And it maps to a sibling project, which is the mobile testing guide. И у нас есть такой проект побратим Mobile Testing Guide. Yeah. So this testing guide is still not finished. It's a work in progress. Еще тоже не закончен гид по тестированию. But it's a collection of stuff for us pen testers to find how to test different things in different platforms. Но это коллекция разных советов, примочек с того, как мы можем делать пентесты наших приложений на разных платформах. This project has 8 categories, В этом проекте 8 категорий. which are those you see there. Вот вы их видите. So you have things like architecture, design, and modeling, cryptography, authentication, all the stuff that we saw. Все, что мы видели, в общем. Yeah. And it looks actually like this. It has 2 levels. Выглядит примерно так. Там 2 уровня. There's a baseline level that any application should comply, Уровень baseline, то есть этому уровню должно соответствовать каждое приложение. which is level 1. Уровень 1. And then we have a defense in depth level, И далее глубинная защита.
which is if you have a sensitive application. Если у вас какое-то такое, ну, важное For приложение. example, a payment application or something like that. That should be level 2. Приложение для платежей или банковское приложение, это уровень 2. And there's one extra layer which is called R, И еще один дополнительный слой есть, который мы называем уровень, который называем R. which is applications that need protections against reverse engineering. Это защита против реверсивного инжиниринга. So if you have some sensitive code in the client side and it's encrypted or packed or anything and you don't want to anyone to reverse it, То есть, если у вас какой-то есть чувствительный код на клиентской стороне, он как-то дешифрован или как-то запакован, и вы не хотите, чтобы никто никак его не смог получить, you should comply with that. нужно и вот этому уровню тоже соответствовать. So, and if you look at the document, you can just go now to OWASP and download it. It looks something like this. И вы можете прямо сейчас загрузить этот документ, он выглядит примерно вот так. It has a description of the requirement, and it says if level 1 and level 2 should comply with that. Описание требований и дальше соответствие уровню 1 или уровню 2. If you find a requirement that you don't know what it is, Если у вас есть какое-то требование здесь в списке, и вы не знаете, что это, you can actually go to the testing guide and see how to test for that requirement. можете открыть тестировочный гид, путеводитель, и посмотреть, как тестировать по этому требованию. So the security documentation ecosystem is getting more and more solid right now. То есть экосистема вообще документации по тестированию становится все более и более полноценной сейчас. But we're still having something which I like to say every time I give a talk. И, соответственно, есть такая штука между тем, которую я упоминаю каждый раз, когда делаю презентацию. Mobile application security is like 10 years behind what we now have as web application security. Безопасность мобильных приложений отстает на 10 лет по отношению к тому, что сейчас является безопасностью веб-приложений. Those vulnerabilities that we saw were actually stuff that we saw on web banking 10 years ago. То, что мы видели в мобильных приложениях сейчас, это то, что было в веб-банкинге 10 лет назад. And we are seeing them live now in mobile applications. И они теперь снова вживую прекрасно появляются в мобильных приложениях. So there's a lot of work to do in this. Так что работы нас ждет очень много. Yeah. So, any questions? Вопросы ваши? Hi. Well, Thank you for this interesting talk. And I want to ask about what is the securest place in Android and iOS to store the private keys and other stuff. To store what? What's the securest place to store the private keys in Android and iOS? Okay, so iOS has a keychain. В iOS есть keychain сервис. Oh, the question was where is That's the place to where is the place to store security key information in Android and in iOS? Вопрос был о том, где безопасно хранить ключи в iOS и Android. Yeah. Okay. Yeah. So actually, iOS has the keychain. В iOS есть такая штука, называется And keychain. you have permissions, and in Android you have something called So they're both give encryption levels that are really good Там очень хороший уровень дешифрования. and require user authentication, for example, with the fingerprint И там or with Face постоянно ID. Right now. требуется аутентификация пользователя при помощи кода или отпечатка пальцев. How we can handle I can't how we hear can you. handle if the mobile device is rooted, and is it secure this also? I can hear you. How Maybe you can ask me right now after that. Давайте просто поговорим после. Yeah. Да, конечно. Подходите, пообщаемся. Yeah, okay. Maybe you should give them I've got another question. because I can Можно hear еще that, вопросик? that microphone. Существуют ли какие-нибудь автоматизированные системы для пентестинга именно мобильных приложений? Are there automated system for pen testing of mobile apps? Not really for pen testing. Для пентестинга нет. There are applications that use sandboxes Есть to test some stuff, приложения, которые используют сэндбоксы, чтобы некоторые вещи тестировать. and there's systems that do source code analysis, Есть системы, которые делают анализ source кода, but they usually have a lot of false positives, но обычно они дают очень часто ложные результаты. and we actually use them just as input for our pen tests. Мы просто используем из них такой вводные данные для пентеста на самом So they are деле. not reliable right now. Я бы не сказал, что сейчас есть что-то надежное. Yeah. Thank you. Okay. And I've got a question about how to defend the applications from on Android phones. What do you know, or do you think that it is a really good idea to use something like DexGuard or Dex Protector or something like this that Yeah, crypt totally. your So applications? he's talking about reverse engineering and how can we protect the code that we have on an Да. Android Как application. защитить код в Android So, от not- реверс инжиниринга?
I think it's not about only about not only reverse the- engineering, because something like Dex Protector said that they defense from method hooking and verifying your checksum. Yeah, there are applications that do that. Да, есть приложения, которые это делают. I've tested some that actually run like a virtual machine Я тестировал те, которые запускают виртуальную машину, in a way of sandbox, and they run the application inside. то есть как сэндбокс, и внутри себя запускают приложение. So they are actually protecting from hooking, and it worked on some of the So ones this that I is sandbox in sandbox. Yeah, sandbox Yes. in a sandbox. Okay. Exactly. And the previous question about security, securing, storing keys in Android and iOS. In iOS, you got some strange thing that back up your keychain in cloud. Yeah. And I think it's not good to store plain information in keychain. No. Maybe it's a good idea to crypt them and only then put in keychain. Yeah, the thing is, if you store application information anywhere in the mobile device, you will have to store the information to how to decrypt it, because it needs to be done. That's it. So it's just a matter of how difficult it will be to reverse engineer it. That's The it. thing is, right now, for example, the guidelines for iOS actually tell you to store anything in the keychain. Yeah, I know. But in Android, secure storage works in a different way. It's just it has an encryption system where you create, for example, an AES object, you crypt it, and then you save the decryption key. But they both work the same way. If you get that information, you can reconstruct it. Yeah. So, Okay. so you're trusting how the mobile operating system can handle that authentication, but you're trusting the operating system. That's it. I'm not trust. Then don't store anything in the local. Sir, we don't Okay, have time thank for you. any more questions. Okay. No time. Thank you very much. Спасибо, был We последний can вопрос. talk outside if you Но want. можно спокойно поболтать еще здесь, в кулуарах.